evolution. И първият въпрос, който задаваме е какви са доказателствата, които имаме, че ние сме тук поради сътворението. So I want to talk a little bit about science, what we mean by science first. Но преди да започнем да говорим за това, ще изясним какво е това нещо наука. And then ask the question, how do we get here? Did we get here through creation, like the Bible says, or did we get here through evolution? И след това ще зададем въпроса, добре, как така се появихме, чрез еволюция или чрез сътворение? So we're going to look at a number of different areas of science. Затова ще разгледаме различни области от науката. And we're going to look at the scientific evidence that we see. И ще разгледаме научните доказателства, които виждаме. And then ask the question, does that evidence support creation or does it support evolution? И след това ще зададем въпроса, това наблюдение потвърждава еволюцията или сътворението? And this lecture, by the way, is it's on my website. If you go back to slide number 1. Между другото, тази лекция, която ще чуем днес, също може да се свали от моя вебсайт. You'll see there www.osta.com/messages. Ще видите www.osta.com messages и така нататък. And what I have to cover in that lecture is much too much to cover here this evening. И това, което ще разгледаме тази вечер, е сравнително голяма част от това, което е там. But for those of you that are interested in the details, you can get my slides on the web. Но за тези от вас, които обичат да се ровят в детайлите, може да вземете слайдовете от интернет. Both in English and in Bulgarian. Те са както на английски, така и на български. So what I'm going to look at is evidence in a number of different areas of science. Та ще разгледаме доказателствата, налични в различни области от науката. And the 8 I've listed here are covered in the slides on the web. И 8-те, които аз ще спомена тази вечер, те са в слайдовете в интернет. But due to time constraints, I'm going to talk about number 2. Но поради ограничението във времето ще говоря само за номер 2, which is the classification of living organisms. Което е класификацията на живите организми. And I'm going to look at the origin of man. След което ще разгледаме произхода на човека. You've been told, no doubt, that you come from some ape-like creature. Несъмнено са ви казали в училище, че идвате от някакво маймуноподобно. Well, what does that mean? Какво означава това? And is there really any evidence for that? И всъщност това доказателство ли е за нещо? And the third thing I'm going to spend a little bit of time on is looking at the origin of life. А следващото нещо, което ще разгледаме, е произхода на живота. In other words, what's the mathematical probability that we can, or that any living being came from a non-living material? И по-точно, каква е вероятността едно живо същество да е произлязло от каквото и да е било неживо нещо? And these others are covered on the slide, but we won't cover them this evening. Има и много информация по тая тема, която е в слайдовете, но ние няма да говорим за нея тази вечер. And then as we get towards the end, I'm going to cover when the Bible speaks on certain areas of science. И в края на лекцията ще говорим за някои области, които Библията, области от науката, за които говори Библията. What we know about modern science today. Това, което знаем за модерната наука днес. Are those biblical statements on science true? Ще зададем въпроса, добре, това, което Библията казва, истина ли на базата на това, което знаем днес? And then we'll draw some conclusions. И след това ще стигнем до някои изводи. So first of all, let's talk about science. Добре, нека да говорим първо, що е това наука. Science was one of my favorite topics in school. В училище науката беше една от любимите ми теми. The young people will probably understand some of these terms here. Младите хора вероятно ще разберат някои от термините, които ще използвам сега. Some of the older people may have long forgotten about what they learned in science. А пък някои от по-възрастните хора може отдавна са забравили какво са учили по темата. But that's okay. We're not going to get too complicated here. Но не се притеснявайте, няма да влизаме в твърде сложни неща. But what I do want to make a distinction between when we talk about science. Но това, което искам да отличаваме е, че говорейки за наука, we have to be very clear what we mean. Ние трябва да сме много ясни какво имаме предвид. And we talk about two kinds of science here. Всъщност ние тук говорим за два вида наука. First of all, operational science. Първото е наука за операциите. You may have heard of the term the scientific method. И имаме един термин, който се казва научен подход. And that is you come up with a theory of how things work.
В този научен подход ние измисляме теория, според която обясняваме как се стават нещата. And then you look at the evidence. Does it really work that way? След това разглеждаме наблюденията, доказателствата и си отговаряме на въпроса, наистина ли работи така? And if it doesn't quite work that way, you change your theory a little bit. И ако се окаже, че наблюденията не отговарят на вашата теория, тогава се намествате теорията. And then finally you come up with a theory that seems to explain how things work. И така няколко пъти, като се повтори, стигаме до теория, която изглежда, че обяснява наблюденията, които имаме. There was a theory of the law of gravity. Примерно има теория за закона за гравитацията. We now know we can measure the law of gravity. Сега според тази теория ние можем да измерим степента на гравитация. If you stand on the balcony, ако стоиш на балкона and you jump forward, и скочиш напред от балкона, you know you're going to go down and not up. Ти знаеш, че ще слезеш надолу, не нагоре. And that's what we call a law. It's fixed. Това е нещо, което наричаме закон. Това е нещо постоянно, фиксирано. And we can use a scientific method to prove it. И може да използваме научния подход, за да го докажем. I'm not going to ask anybody to go up on the balcony and jump off. Никога няма да карам да се качи на балконата да скочи. But you know what I mean. Обаче знаете какво имам предвид. But then we also have to look at distinguish that from origin science. Но трябва да отличим този тип наука от науката, занимаваща се с произхода. Because origins, when we talk about origins, how do we get here? Защото науката за произхода се занимава с това ние как сме стигнали до тук. How did the universe start? How did life start? Тази наука задава въпроса как се е появила Вселената, как се е появил живота. You know, we can't go back to the beginning. Ние не можем да се върнем назад към началото and run an experiment. И да се проведем експеримент. You know, if creation is how we got here, it happened once. Ако сътворението е начинът, по който сме се появили, то се е случило веднъж. So you can't run the experiment again. Така че няма как да проведеш експеримент и отново да направиш сътворение. And same thing with evolution. И същото е с еволюцията. You just can't run that again. Не можеш да започнеш от начало. So how do we know that we got here through creation? Добре, откъде на къде знаем, че сме стигнали до тук чрез сътворението? And I ask you the question, if there's a crime that occurred and there were no witnesses, how do you solve that crime? И сега ще ви задам следния казус. Представете си, че има престъпление и няма нито един свидетел. Как ще докажете, че изобщо се е случило това престъпление? You look at the evidence. You look at the forensic evidence. Ами, поглеждаш сега доказателствата, това, което е останало. And today in modern science, you know, police can use DNA to show that somebody probably caused that crime. И съвременната наука на основата на ДНК веригата може да докаже, че вероятно някой е бил на това място. So we can't have a theory of creation or a theory of evolution. We have to create a model. Така че ние не можем да създадем теория според научния подход, която да доказва еволюцията или пък сътворението, но може да създадем модел. Okay, slide 6. So let me explain what I mean here. Нека да поясня какво имам предвид. You know what a theory is. You come up with theory of how things probably worked. Знаем как може да съставим теория, обясняваща как се случват нещата, какви са процесите. And you can test it and prove it. Може да направиш тест и да докажеш, че да, наистина е така. And there are such things as laws which are fixed. И това е подходящ, този метод е подходящ за неща като законите, които са фиксирани. I mentioned the law of gravity. Споменах закона за гравитацията. There's laws of conservation of momentum. Има такива закони за запазване на момента. There's thermodynamic laws. Закон за запазване на импулса, извинете. So there's a whole bunch of science laws in physics and chemistry which are fixed. Изобщо има множество закони в химията, в физиката, които са фиксирани. To which there are no known exceptions. И при тях няма изключения. And there are facts which are proven to be true. Те са факти, които са доказани, че са истина. But when it comes to evolution or creation, но като стигнем до въпроси като еволюция или сътворение, you know, we can't run the scientific method against it. Ние не можем да приложим научния метод. So we have to deal with models. Така че трябва да се занимаем с подходящ модел. Because we can neither observe, you know, nobody was there to observe creation or evolution starting.
Защото когато е започвала или еволюцията, или творението, не е съществувал нито един човек, който може да го види, да каже, че е било така. So you can't run an experiment. Така че няма как да направим експеримент. So we have these two models, either creation or evolution. Ето защо на практика съществуват два модела. Единият се нарича сътворение, а другия еволюция. And we can compare those two models Можем вече да сравним тези два модела, by looking at the evidence and see which model is best supported by the evidence. и разглеждайки доказателствата, може да се отговорим на въпроса кой от двата модела по-добре обяснява наблюденията. Evolutionists sometimes, well, almost always regard evolution as a proven fact. Еволюционистите често казват, че еволюцията едва ли не е доказан факт. There are evolutionists like Richard Dawkins, who you may have heard of. Има еволюционисти като Ричард Докинс, който може би сте чули. He's a well-known, what we call a new atheist. Той е един добре известен, както ние го наричаме, нов атеист. He'll just tell you flat that evolution is a fact. Той ще ви каже простичко, еволюцията е факт. But he can't prove it. Обаче не може да го докаже, поне не е научно. Evolution, like I said, cannot prove it, but in turn, there are thousands of creation scientists like myself. От друга страна пък има хиляди учени като мен, които вярват в сътворението. Who take God's word in the Bible as truth. Ние сме хора, които взимаме Библията като истина. And we see scientific evidence that yes, it is true. И виждаме научните доказателства и може да кажем да, Библията е истинска. Atheists like Dawkins will say, well, your faith, your faith in God is just a blind faith. А пък хора като Докинс биха отговорили, да, ама твоята вяра, тя е просто сляпа вяра. And I would say it as a Christian scientist, God has left us a lot of evidence for the truth of His word. А пък аз като учен и християнин бих казал, не, Бог ни е оставил достатъчно доказателства. So origins cannot be proved. Така че произхода или началото не може да бъде доказано. And that's true of creation as well as evolution. Което е вярно както за креационизма, така и за еволюцията. Because new creation is not taking place now. Защото ново сътворение няма да се случи. And we can't test it using the scientific method. И затова не може да приложим научния метод, а да го пробваме. Evolution can't be proved. Еволюцията също не може да се докаже. Evolution says that life started with one living cell. Вижте, еволюцията казва, ами живота започва с една жива клетка. And eventually life became much more complex with multiple cells. И така с времето живота е почнал да се усложнява и от една клетка да станат няколко клетки. And then eventually, more complex animals. И оттам се появили по-сложните животни. And at some point ape-like creatures. В някакъв момент се появяват маймуноподобни. And then us. И най-накрая се появяваме пък ние. That's what evolution would say. Добре, това е което казва един еволюционист. But there's no scientific method to test that at all. Но пък няма никакъв научен метод, по който може да го тестваме това. Now, let me just give you this picture here and just make a distinction between science and belief or faith. Нека да разгледаме тази картинка и да видим колко голяма е разликата между вярата и науката. You can use science to look at things that are happening in the present. Посредством науката ти можеш да видиш фактите, нещата, които се случват сега. Using experiments that can be repeated. Можеш да провеждаш експерименти, които могат да се повторят. And you can look at the results. Съответно можеш да видиш резултатите. You can ask your friend to run the same experiment. Можеш да се обадиш на твоя приятел, да му кажеш би ли направил същия експеримент. And to see if he gets the same results. И да провериш дали той ще получи същите резултати. That's science. Ето това е наука. And then you have history, where things that are happened in the past. От друга страна ти имаш история, неща, които са се случили в миналото. And those are events, of course, which are not repeatable. И това са събития, които не са повторяеми. And there was an eyewitness to observe that event. Свидетел, който да ги види. And that's recorded, and that's what we call history. Но пък е имал очевидец, който да ги запише и ние да стигнем до тези сведения. And then there are things which happened in the past. И накрая пък има неща, които се случили в миналото. And things which are not repeatable. Неща, които пак не могат да се повторят. And there were no eyewitness to the events. Но в този случай не е имало свидетел за тези събития. And that's what we call a belief system. Това е вече, което наричаме система. And so we have to това, което наричаме вяра. We have to consider creation and evolution both as belief systems.
И в случая ние трябва да възприемем и сътворението, и еволюцията като вярвания. Evolution is not a fact, despite what Richard Dawkins might say. Еволюцията не е факт, независимо от това, което Ричард Докен би казал. It's a belief system. Това е просто едно вярване. Okay, I'm going to go to slide 12. Basic assumptions of creationism. Основните допускания, that the Bible is the inerrant word of God. Ето и основните допускания, които правят креационистите. Първото е, че Библията е Словото на Господа. And that God is the creator and man is created in his image. Също, че Бог е създател, че човекът е сътворен по неговия образ. And as I said, God has revealed himself to us in two different ways. И също креационизма каза, Бог ни се е разкрил по два различни начина. One is Scripture itself, Единият е самото писание, which we refer to as special revelation. което ние наричаме специално откровение. And the second is God reveals himself in nature. И другото е, че Бог ни се разкрива чрез природата или творението. And that's what we call general revelation. Това е, което наричаме общо откровение. Okay, so slide 14. Which model best fits the facts? We have creation, we have evolution. Добре, я да видим сега кой от двата модела по-добре описва фактите. So, as you can see, both models should be considered as equal alternatives. Вижте, трябва да разгледаме и двата модела като равни алтернативи. And evaluated objectively in terms of their relative abilities to describe what they observe. И трябва често и обективно да направим преценката според това, което те описват или представят. And the model that incorporates the most data И този модел, който обяснява по-голям обем от данни and has the smallest number of unresolved issues is the most likely to be true. и този модел, който пък има най-малко нерешими въпроси, той е най-вероятно истинския, правилният модел. Think of it in terms of solving a crime. Мислете си в термините на това, че сте криминалист, който трябва да реши някакъв случай. A crime that nobody observed. Това е случай, в който не е имало свидетели. You look at the evidence. И какво правите? Гледате следите. And the jury will look at that and say, well, most likely this person committed that crime based on the evidence. След което съда ще разгледа доказателствата, които са събрани и ще вземе решение, като ще каже, най-вероятно този е извършил това престъпление. So, beyond a reasonable doubt, it looks like that person is guilty of that crime. И съответно в съда ще преценят, че на базата на фактите, които имаме, най-вероятно този човек е престъпил. So we're going to look at the evidence in these areas. Затова ще разгледаме доказателствата, които имаме. These 8 areas, and I said I'm going to cover just 3 of them this evening. И в слайдовете са покрити 8 области, в които има доказателства, но тази вечер ще разгледаме само 3. And that's the classification of biological organisms. И това са класификация на биологическите организми. The origin of man. Произхода на човека. And the origin of life, that is the probability of that. И произхода на живота или вероятността за произход на живота. So let's look at number 2, slide 22. The classification of biological organisms. Класификация на биологичните организми. And what I mean by that is, we can classify animals in different categories. И това, което си има предвид под това заглавие, е, че различните живи организми могат да се класифицират в различни групи. Some of you have pets. Някои от вас имат домашни любимци. Some are cats. Някои са котки. Some are dogs. Други са кучета. They're each different kinds. И те са два различни вида домашни любимци. And of course you have mankind. Също имаме човешки вид. But nobody has a dog-cat pet. Dog-cat pet, right? Но те са отделни групи, но няма такива комбинации като куче-котка или котко-куче. In other words, it's either a dog or it's a cat. То е или куче, или котка. There's no continuum of life forms which you might expect if evolution is true. Ако еволюцията беше вярна, то тогава между куче и котка щеше да има множество междинни видове. Because if evolution is true, you'd expect to see a continuum of different living organisms. Защото ако еволюцията беше вярна, щеше да имаме организми, които повече приличат на котка, по-малко на куче и някакви такива, които са между двете. The
the creation model predicts that we would have different kinds of animals. Докато модела на сътворението предвижда, че ние ще имаме различни групи животни, просто ще бъдат различни. And indeed, all kinds of living organisms, plants and animals. Plants and animals. Също така, че ще имаме растения и животни, две различни неща. So, in other words, we can have a science of taxonomy, Или с други думи, имаме една наука, наречена таксономия, where we have distinct species or kinds. където ние имаме различни видове. And this next slide talks a little bit more about that. И тук виждаме малко повече неща по темата. A man by the name of Carolus Linus in the 1700s През 18 век един човек на име Карл Линей came up with a classification system for plants and animals. изработва една класификационна система за растенията и животните. And his classification system does not show, a continuum of living organisms. И според тази класификационна система виждаме, че няма междинни видове. Because that continuum hasn't been shown to exist. Просто защото не е бил наблюдаван. Intermediates between different kinds of animals just have not been found. Просто не са били намерени организми, които са междинка между два различни типа животни. And that classification system introduced by Linus in the 1700s is still used today. И тази класификационна система, която мистер Линей създава през 18 век, все още се използва. And that taxonomy, the science of taxonomy, is a problem for evolution. И It's a problem for the evolution cannot explain that. Да. И тази система е всъщност проблем за еволюцията, защото показва, че еволюцията не е вярна. Even evolutionists see the problem. И даже еволюционистите виждат, че всъщност това е проблем. Here's one scientist, Niles Eldridge. Ето един учен, Найлс Елдридж. Here's what he wrote in 1985. Ето какво е написал през 1985 година. И макар, че малко от тези систематици от 18 век са имали бегли еволюционни представи, почти всички те са били религиозни, посветени, правоверни. Те са виждали потребата в своя материал, големия модел на подобност, явен в цялата органична реалност, като доказателство за Божия план за сътворение. And the next slide just explains a little bit more about what we mean by a classification system. А тук виждаме точно какво имаме предвид под историческа класификация. And you'll see in the middle of that there's a Homo sapiens. Виждаме, че имаме Homo sapiens. And that's us, of course. Това сме ние, разбира се. We are classified as well in this system. В тази система, която е била изработена, ние също сме били класифицирани. And I won't go through all the science details there. Аз няма да минавам през всичките научни детайли тук. But you get the idea that living organisms can be classified. Но вие разбирате, че живите организми могат да бъдат класифицирани. So what do we see? Какво виждаме? We see here on slide 26 that there are variations within species. Но тук на този слайд виждаме, че в различните видове може да има вариации. There are. Some of you have cats as pets. Разбира се, всички вие имате кучета или котки. And you can see differences in them. И виждате, че те не са еднакви, различни са. But they're still cats. Но все още са котки. Same, you have dogs as pets. Или пък ако имате кучета. You have small dogs, you have big dogs. Има големи кучета, малки кучета. You have interesting dogs. Interesting dogs. Имате интересни кучета. And some have useless dogs. А пък други имат такива безполезни кучета. And they're all different. Но всички те са различни. And that's okay. They're still within that one kind, dog kind. Но всичко това не е проблем, защото те са все още една и съща група. Те са просто кучета. We see no evidence any new kinds have been produced over the ages. Не виждаме някакви доказателства във времето да са се появили някакви нови типове кучета. We see some species of animals become extinct over time. Виждаме, че някои видове животни измират във времето. But that's okay. That's consistent with both evolution and creation. Но това не е проблем, както за креационизма, така и за еволюцията. And there's a phrase here which I can't go into here, but Cambrian fossils. Има едни камбрийски фосили. A fossil, of course, is the record of an animal which died very quickly. И фосила това е доказателство или останките на животно, което е умряло много бързо.
You know, we see dinosaur bones, for example. Например, може да видим динозавърски кости. Those are fossils of dinosaurs. Това са фусили или останки на истински динозаври. And obviously they have to be buried very quickly to turn into fossils. За да могат да се превърнат в фусили и да останат, те трябва тези динозаври да са умрели много бързо. Well, one of the lower layers of the geological column, what we call the Cambrian layer, и в един от тези геоложки слоеве, който е много ниско и се нарича Камбрий, we see a record of many different kinds of living animals. Там виждаме запис за много животни, които са останали. Това е един фусилен запис се води или останки. And when scientists look at those and compare them with what we have today, и учените разглеждат тези слоеве и сравняват това, което е показано там с това, което имаме тук, сега. They're not all that different. Sorry? They are not all that different. И това, което учените са забелязали, че разликата не е толкова голяма. So this is very good support for the model of creation. И това е още една подкрепа в полза на креационизма. You know, we don't have the continuum of living organism, a record of that at all. Виждаме, че нямаме каквото и да е доказателство за междинни форми между типовете. Okay, now I want to move to number 4, which is the origin of man on slide 35 here. А сега искам да разгледаме произхода на човека. And you're all familiar with this icon. Всички сте запознати с тази книга, иконата на еволюцията. This picture here on the. Това е картинката, която е на корицата. In fact, you've seen that so often in your textbooks. И всъщност във вашите учебници толкова често сме виждали тази картинка. In your newspapers, in your magazines. Също списания, вестници. Television. Телевизия. I mean, it's all over. Насякъде около нас е. And you've seen it so often that you say that must be true. И толкова често човек я вижда, че накрая си казва, това може и да е вярно. Трябва да е вярно. And I would suggest that that's not true. Аз бих казал, че това не е вярно. And so I'm going to look at fossils that have been claimed by some scientists to be evidence for evolution. И бих искал да разгледаме няколко фусили или останки, които някои учени твърдят, че са доказателства за това. First of all, to remind you, what does the evolution model tell us? Първо да се припомним какво ни казва еволюционния модел. Well, it's been sometimes referred to as molecules to man. In other words, the smallest non-living organism becomes a living organism and then eventually man. Според тази теория, неживите неща се превръщат в жива клетка, която клетка после се осложнява и се стига до човека, както го виждаме днес. So from a simple living organism to a much more complex living organism. Така че съществува, обяснява тази теория, говори за преход от проста малка молекула до един голям сложен организъм. And part of that would say, well, man evolved from some ape-like creature. И като част от този процес, човека еволюира от някакво маймуноподобно. And the creation model would predict that man look much like we look like today, ancient man. А пък креационният модела на сътворението твърди, че човека се е изглеждал сравнително близо до това, което виждаме днес. That there are no big changes in man over the ages. И през времето на практика не са се получили някакви големи промени върху човека. So I have this list of about 6 different well-known fossils over the last 100 to 150 years. И тук ви представям един списък от тези 6 най-известни фосила, които са намерени през последните години. In the past, some of these fossils have been claimed to be evidence that we got here from some ape-like creature. И за някои от тези фосили се е твърдяло, че това е доказателство за маймуноподобен човек. And I have example of 6 of them here. There are more. Аз съм ви представил само 6, всъщност те са много повече. And of these, I'm just going to cover 2. Но тези 6 аз искам да разгледаме само два. Fossils of the Neanderthal man, which was discovered in 1856 first. Например, неандерталският човек, открит през 1856 година. And Lucy, which was discovered in 1974. И Люси, който е открит през 1974 година. So let's look at Neanderthal man. Нека да разгледаме неандерталеца. Fossil fragments first found in France in 1856. Първите части от този фосил са намерени през 56 година във Франция. And you'll see here an artist's rendition of what that Neanderthal man may have looked like.
И виждаме картинка, която показва приблизително как може би изглежда този човек. What's that based on? Добре, на какво е базирано това? Because what they found was a skull cap and some limb bones. Ами, цялата тази картинка е съставена на основата на темената част от черепа, която е намерена, и това, че има кост от крайниците. As you know, when an animal dies and is fossilized, hair is not fossilized. Вижте, когато едно животно умре и се превърне в фосил, косата не се запазва. So how do they know how much hair was on that man? Добре, ти сте рисували картинката, откъде знаят колко коса имал този човек? They don't. Всъщност не знаят. This is an artist rendition of what they think it may have looked like. Това е всъщност въображението на художника, който е нарисувал като как си мисли, че изглежда. And you notice it doesn't have as much hair as an ape would have. И няма нужда да имат. Виждаме обаче, че пак няма толкова много коса, колкото имат маймуните. And probably not too many of you have this much hair. И най-вероятно много от вас няма толкова много коса. So it seems to be somewhere in between an hairy ape and a modern human. Така че хората казват, ами в такъв случай това е нещо междинно между модерния човек и маймуната, която има много коса. So why do they draw it that way? Добре, защо са го представили така? Because they assume that evolution is true, and that's how we must have evolved. Защото това е допускането, което те са направили, че еволюцията е вярна и ние така сме се появили. So even early on, it was diagnosed by some scientists to be human with deformed vertebrae. Deformed vertebrae, the back. По-късно някои хора са идентифицирали, че той е имал всъщност изкривен гръбначен стълб този фосил. Because the fossil contained, vertebrae that was bent out of shape. Защото във фосила се съдържал част от гръбнака, който е бил изкривен. And so over the years they found more fossils of this supposed Neanderthal man. И по-късно откриват още фосили на подобни на този човек. And I draw your attention to one found in 1908. И аз искам да ви привлека вниманието към един, който е открит през 1908 година. One of the scientists, Mr. Boole here, един от учените, Марсел Боле, reconstructed the bones that they found to make it look ape-like. Той се опита да направи реконструкция на това, което трябва да е притежавало този кокъл, който е намерил. Based on preconceived evolutionary ideas. И той започва тази си работа на основата на своето мислене, че еволюцията е вярна. 1957, this was recognized to be a faulty reconstruction. И през 1957 година се установява финално, че тази реконструкция, която той се опитал да направи, не е вярна. So this is 100 years after the first fossil of a Neanderthal man was found. И това е около 100 години след като е намерен първия фосил на човек подобно. Today, most scientists would say Neanderthal man is now known to be fully human. А в днешно време учените смятат, че този неандерталски човек, открит през 1856 година, е истински човек. With a bone deformity. На който няколко кости са били изкривени. And yet, many of your textbooks still show this as a transitional fossil. При все това много от вашите учебници ще покажат този неандерталски човек и ще кажат, че той е междинна форма. Okay, second I want to talk about Lucy. Следващото нещо, за което бих искал да говорим, е фосилът Люси. Some fossil bones were found in 1974 by Johansen. Част от костната система е намерена през 1974 година от Доналд Йохансон. And the skeleton that he found was about 40% complete. И това, което са намерили, са около 40% от скелета. Sorry. And dated to be about 3.5 million years old, according to his reckoning. И са го датирали от преди 3,5 милиона години. So, what was the evidence that they used for that? Добре, кое е доказателството, което са използвали за това? Well, as you know, an ape has a very long arm. Ами, маймуните, знаете, имат много дълги ръце. And we have longer legs than apes and shorter arms than apes. А пък ние имаме по-къси ръце от маймуните и по-дълги крака от тях. So you can come up with an arm to leg ratio. Така че според съотношението на дължината на ръката и крака, and the scientists looked at this specimen here. Учен, гледайки това, което са намерили, and said that the arm leg ratio is about
4%. Казва, че съотношението между дължината на рамената и краката е около 40%. And that's based on that ratio being somewhere between what it is for man and what it is for the ape. И било някъде междинно между съотношението, което се наблюдава при маймуните и което се наблюдава при краката. So that seems to be good evidence. Което прилича на добро доказателство. And then they looked at the hip pelvis Обаче, bones. после забелязали рамената лопатка And said, well, it looks like it might have walked upright. и казали, може да ходи право. And they looked at the knee joint and Значи said, гледали са коляната става. they looked at the knee joint again and said, well, it might have walked upright. После видяли коляното и казали, май е можело да ходи наистина. But what they ignored, other observations that they did not consider, Но други наблюдения, които не отчели добре, you'll notice that the fingers of that skeleton are very long, не забелязали, че long and curved fingers. те не забелязали, че пръстите са закривени и дълги, And of course, that's ideal for climbing. което пък е идеално за катерене. The shoulder blade looked to be more like that of a gorilla, И би трябвало да прилича повече на горила. and the brain size seemed to be that of a chimpanzee. А пък размера на мозъка, който трябва да е имало, било колкото на шимпанзе. But let's look a little closer in the next slide. Обаче я да погледнем малко по-внимателно на следващия слайд. It turns out that the leg bone was broken in two places, Оказва се, че кръка е бил щупен на две места. and one end was crushed. И едната ръка е била щупена. So that ratio that you saw in the previous slide, 84%, is invalid. It can't be used as proof. Така че това съотношение, което са измерили на предния слайд 84%, то просто не е вярно. And also, if you look at the hip pelvis bones, И ако погледне пък съответно костите, the bones were incomplete, те били незавършени, не е имало всичко. and thus were reshaped to make it look as if it walked upright. И затова само е изглеждало, че може да ходи право. The knee joint was found over 1 mile away and 200 feet deeper. И от коляната става открита около 1 миля разстояние на 200 фута или 60 метра по-дълбоко в земята. From the rest of the bone, so they can't even be considered as the fossil of one living organism. И затова е било много трудно да се каже, че тези кости са от едно и също живо животно. And if you look at what they have in the museum, И ако погледне пак това, което имат в музеите, you can't see it there, but the foot that is shown there то не може да се види добре от тук, обаче кръка, който показват, is shown to be, looks like a human foot прилича повече на човешки крак, with a little bit of hair on it. с малко косми по него крак. And if you go back to the previous slide, А пък като се върнем към предния слайд, where is the foot? къде е кръка? Where's the foot of that fossil? На този фосил всъщност къде има кръка? Doesn't exist. Всъщност го няма. So they assume that evolution is true, and they put a foot which looks like something in between that of an ape and man. И което отново показва, че тези хора са имали тази представа, че еволюцията е вярна и затова са сложили крак, който прилича на нещо междинно между човешки крак и маймунски крак. So the result is we have a fossil remains of two different creatures fitted to form a make-believe creature. И финално виждаме, че имаме фосил, който е комбинация от две различни животни и хората го показват сякаш, че е междинна форма. So most scientists today would not consider this as a valid transitional fossil. Затова много учени днес не приемат този фосил за валидно доказателство за това, че има преходни форми. So if you look at all 6 of the ones that we started with, И ако разгледате всичките пак 6, които почнахме да разглеждаме, are these valid transitional fossils? ще зададете въпроса, това валидни междинни модели ли са? Well, we talked about the Neanderthal man, which is accepted as Homo sapiens, that is a human being. Започнахме с неандерталския човек, който в последствие се прие, че е Homo sapiens, човека днес. The Java man is now known to be an artificial construct. А пък човека Java в днешно време е ясно, че е изкуствена конструкция. Piltdown man has been proven to be a hoax. Човекът от Piltdown е доказано, че е измама. And Nebraska man has been shown to be based on the tooth of an extinct pig.
А човекът от Небраска се оказа, че е някакво загубено прасе. And so on. And Lucy we covered. И така нататък, говорихме и за Люси. So none of these are valid transitional fossils, Така че нито един от тези не е истински фосил, който доказва междинните форми. which might show that man evolved from some ape-like creature. Което пък да доказва, че човека се е появил чрез еволюция от някакво маймуноподобно. Okay, the last one I want to cover here is origin of life. What's the probability that life started from non-living material? Добре, последното, което ще разгледаме е произхода на живота. Каква е вероятността човека да се е показал от нещо неживо? Да се появи от нещо неживо? You can read the first three there. Добре, можете да прочетете първите три неща. And you'll say that's ridiculous. That could never happen. И като ги прочетете, ще си кажете, това вече е смешно, не може да се случи никога. So the probability of those events happening is mathematically essentially zero. It just И isn't gonna happen. вероятността някои от тези неща да се случи е математически погледнато нула. So then you come to the fourth one, which is what we're looking at here. Ако погледнем пък последното, ще разгледаме него. A protein, which is what our body is made of, many different kinds of proteins. Протеина е това, от което е направено нашето тяло. What's the probability of proteins coming into existence by chance? Ще разгледаме вероятността по случайност да се появи протеин. I'm not going to cover all these details, but basically a protein is made up of a number of amino acids in a row. Different kinds of amino acids. Няма да разгледаме всички детайли, но един протеин е съставен от една редица от аминокиселини. So, and the protein is a building block of life. А пък протеина е тухличката, основната тухличка, от която е изграден живота. It turns out that there are thousands of different kinds of amino acids. Оказва се, че има хиляди различни аминокиселини. But there are only 20 that make up living organisms. Но 20, само 20 от тях могат да формират протеин. and specifically they have to be left-handed. И още повече те трябва да са подредени ляво надясно по някакъв начин. So if I have a protein of, let's say, 200 different amino acids in a row, И ако има един протеин, в който има една последователност от 200 аминокиселини, if I take one of those amino acids out of that, ако извадя от тази редица само една аминокиселина, or I change the order of two of them, или пък променя последователността на две аминокиселини, it's no longer a working protein. това вече не е протеин, истински протеин. So it has to be very, very special to be living. Но за да бъде жив протеин, трябва да се отговаря на много точни изисквания. And if you take, those 200 proteins and say, how many ways can I organize those 200 amino acids in a specific order? Добре, ако вземем тези 200 протеина и зададем въпроса, добре, по колко различни начина могат да ги наредят тези протеини? Turns out it's a very, very large number, 10 to the power of 375 I showed here. Оказва се, че възможните редове са 10 на степен 375. And you could do the math. We're not going to do that here. But you would see the result is that mathematically you're never going to produce that protein by chance. И както виждате, са толкова много варианти, че математически е невъзможно случайно да се получи точно тази комбинация. And living organisms contain many more than just those 200 parts. А пък един жив организъм съдържа много повече неща от тези 200 аминокиселини. Your body, for example, contains about 60 trillion different cells. Вашето тяло съдържа около 60 трилиона различни клетки. So much more complicated than anything that we could even think of. Така че нашето тяло е много по-сложно, отколкото дори си може да се представим. Even if you look at the simplest living organism, and that is a small bacteria, дори ако погледнем един простичък организъм като една бактерия, there are 600,000 DNA parts, base pairs. Тя има 600 хиляди различни части. The probability of forming that bacteria by chance is mathematically zero. Така че вероятността случайно да се комбинират тия неща, да се получи бактерия е почти нула. And your body contains 3 billion DNA base pairs. А пък нашето тяло съдържа 3 милиарда ДНК базови двойки. So if a bacteria can happen by chance,
Така че ако една бактерия може все пак да се случи по случайност, we're not going to happen by chance either. ами ние тогава пак не мога да... Ако една бактерия не може да се случи по случайност, тогава как ние ще се появим по случайност? Okay, I'm not going to go into the details of this. Добре, няма да разглеждаме всичките детайли, But just to say that the difference between non-living material, но искам да отбележим, че разликата между нежив материал, this piece of plastic, for example, примерно това парче пластмаса, and living material, the only difference is information. и разликата между този материал и живия организъм е информацията. And in our cells, our living cells, what's the information? Where is the information? Добре, в нашите живи клетки къде се съдържа информацията? It's in the DNA, То е в ДНК-то. right? So where did that information come from? Добре, откъде пък дойде тази информация? Could that information come by chance? Може ли тази информация да е дошла по случайност? Or was there a grand designer who designed that information Или е имал някой дизайнер, който е измислил, подредил тази информация and created life? и е създал живота? You see, any other alternative is mathematically impossible. Виждате ли, всякаква друга алтернатива на това е математически невъзможна. Okay, I'm going to summarize that. Go to slide 90. Сега ще обобщим. We just looked at a few examples of science, Видяхме няколко different примера disciplines. за наука. And if you look at all the laws of science, Ако разглеждаме всичките закони на науката, they are consistent with creation. ще видим, че те отговарят на това, което предвижда креационизма. In fact, if you think about it, science is only possible because the laws of nature are fixed. И виждаме, че науката е възможна само защото законите в природата са фиксирани. We can do science because the laws are fixed. Можем да правим наука само защото те са фиксирани. If they weren't fixed, science doesn't make any sense at all. Ако законите не бяха фиксирани, тогава науката нямаше да има никакъв смисъл. You saw the probability of forming life from non-life is 0. Видяхме, че вероятността да се формира живот от нещо неживо е около 0. You see that we didn't look at the fossil record in detail, but you'll see the missing links are still missing. Разгледахме някои примери за фосили, които са открити и виждаме, че междинните връзки все още липсват. Man did not evolve from ape-like creatures. И човека не е еволюирал от маймуноподобно. And in fact, if you look at nature, И на практика, ако погледнем природата, you'll see that there's a lot of evidence for design. виждаме дълго доказателства за това, че е имало дизайн. In fact, even atheists like Dawkins will say, Дори и атеисти като Докин биха казали, when you look at nature, when you look at living organisms, като погледнеш природата и живите организми, it looks like it might be designed, изглежда сякаш е било направено от някого, but you have to remind yourself, no, there was no grand designer behind that. но трябва да се припомниш тогава, че не е имало някакъв голям дизайнер, който да го направил така да бъде. That mutations and natural selection can explain that design. И да си припомниш, че селекцията и мутациите могат да обяснят този дизайн. And yet, there is no proof of that at all. Но при все това няма никакво доказателство за това. So there's very good scientific support for creation. И от друга страна пък има много добра научна подкрепа за сътворението. And the last thought I want to leave you with is when the Bible speaks on a topic to do with science, И последното нещо, което ще отбележим е, че когато Библията говори по теми, свързани с науката, do we trust what it says? ние вярваме ли за това, което казва? Because obviously we trust the Bible for our spiritual truth. Защото често ние вярваме на Библията за духовните истини. We can see the truth in the Bible when we look at history. Виждаме правотата на Библията, когато погледнем историята. When we look at archaeology, Когато погледнем археологията, you'll see that what they dig up from previous civilizations matches what's in the Bible. виждаме, че това, което археолозите изкопават, то отговаря на това, което Библията казва за тези моменти от времето. So then you look at the Bible, well, what about when it speaks on science? Is it true? И възниква въпросът, добре, ами какво става, когато Библията говори за неща, които са наука? And I mentioned these areas of science like astronomy, geology, hydrology, for example. Ако видим такива неща, такива части от науката, като астрология, геология, хидрология, океанография, When it makes statements in these areas, is it speaking the truth in the view of modern science? Когато Библията говори за неща, които са в тези области, ние вярваме ли на това, което Библията казва? Because it turns out that there's many scientific statements in the Bible.
Защото се оказва, че има много твърдения, които Библията отправя към научни In fact, науката. I find the final 4 or 5 chapters of Job very intriguing, Аз намирам последните няколко глави от Йов за много интересни, because when Job finally gets an audience with God, защото когато Йов разбира, че говори с Бог, God challenges him, were you there at the beginning? Do you know this? Do you know that? Бог го предизвиква и му казва: ти беше ли там, когато сътворявах света? Ти беше ли там, когато направих това или онова? And there are many different scientific statements there. И там има много различни научни твърдения. We know today that the sun is a source of light, Днес знаем, че Слънцето е източника на светлина, but the moon is not a source of light. а пък Луната не е източник на светлина. It's a good reflector. Да, отразява добре. We know that from modern science today. Знаем го поради модерната наука. But when Job wrote this 4,000 years ago, Обаче, когато е писал Йов преди 4000 години, he said the moon doesn't shine. It may look like it's shining, but it doesn't shine. той каза: Луната изглежда, че грее, ама не грее. So it's not a source of light itself, Тя сама по себе си не е източник на светлина, but it's a good reflector because of some of the contents of what's in the moon. но отразява добре поради това, което съдържа Луната. Another remarkable statement in Job, Друго забележително твърдение, което виждаме в Йов, Job 38 verse 31 says, "Can you bind the cluster of Pleiades or loose the belt of Orion?" там се казва: ти ли връзваш връзките на Плеядите или развързваш въжетата на Орион? That is, the stars of Pleiades are bound together gravitationally. Което казва нещо, което сега откриваме, че звездите, които са в съзвездието Плеяди, са гравитационно свързани. We know that today. Да, това го знаем днес. And the stars in Orion are not bound together А пък gravitationally. знаем, че звездите на Орион, те не са гравитационно свързани. So how did Job know this 4,000 years ago? Добре, а Йов откъде го е знал това преди 4000 години? You know, there's a true scientific statement there in the Bible. Ето, че има истински научни твърдения, които са си верни. Another one, Job още едно. 26. Йов 26. The last 2 points there, he drew a circular horizon on the face of the waters. Тук се показва кръгла земя, That's consistent with the earth being round. обиколила простира севера върху празния простор, окачва земята на нищо. And also, also he says he hangs the earth on nothing. Също е казано, че земята виси на нищо. I mean, it's just hanging out in space. We're just hanging out in space there. Ами, тя планетата просто си виси там в космоса. So how did he get that right? Добре, откъде го знае Йов това? Okay, next one I'm going to go to slide 99. Pick another example. There are many more scientific examples I Има could още много cover. примери, които могат да се разгледат, но ние ще разгледаме още един. But you may not remember this, but in Genesis 17:12, at the very beginning, here's what Moses wrote. Може да не си го спомните това, но в самото начало Моисей записал: всяко мъжко дете между вас, във всичките ви поколения, като стане на 8 дни, трябва да се обрязва, като роденото от дома ти, така и онова, което не е от твоето потомство, купено с пари от някой чужденец. So when should circumcision be performed on a male child? Добре, кога трябваше да се направи обрязването? Day 8. Точно на 8 ден. You might ask why day 8? Why not do it on day 6 or day 10? Може да питате, що пък точно на 8 ден, що да не е на 6-тия, на 7-тия или на 10-тия? Well, it turns out medical science now knows that the immune system is at its peak on day 8. Ами, съвременната наука знае, че имунната система е във върховата си форма на 8 ден. And blood clotting is at its maximum on day 8. И също кръвосъсърващия елемент е над 100% тогава. So, how did Moses get this right? Добре, как е установил Моисей, че точно така трябва да бъде? He didn't have the instruments to measure that. Той не е имал инструменти, за да го забележи това. And so those are just a few examples in the Bible Това са where the просто- Bible speaks the truth in science. Това са само някои от примерите, в които Библията казва истината. And just finally, to wrap this up, И финално, many people don't realize that almost all of the major scientists of the 16th, 17th, 18th centuries много хора не съзнават, че основните учени през 16, 17, 18 век were established by Bible-believing scientists.
започват и се основават на Библията и са библейски учени на практика. These are scientists which took the truth in the Bible Тези учени са взели истината от Библията and said, God made it possible for us to study what He created. и казват така: Бог е направил възможност за нас да изучаваме това, което е създал. And here's what I found out. И ето какво открих. Most people have heard of Isaac Newton, one of the most famous scientists of the past. Повечето хора са чували за Исак Нютон, един от най-известните учени, And they think of him as a scientist. и мислят за него като учен. But most people don't realize that he wrote more commentaries on books of the Bible than he wrote in the area of science. Но повечето хора изобщо не знаят, че той е писал повече коментари върху Библията, отколкото научни трудове. So these were all Bible-believing scientists. Така че всичките тези учени, които са представени, са библейски учени. And I mentioned Linus again. I've mentioned them before. Споменах Линей, както го споменах и по-рано. So all of these are Bible-believing scientists. Та всички тези учени са вярващи в Библията. And there's probably 100 of famous scientists that established these scientific disciplines in the last few hundred years. И има, може би, повече от 100 учени, които са постановили и започнали основните дисциплини на науката, които имаме днес. And so in conclusion, И в заключение, I want to say that science does support creation. искам да кажа, че науката подкрепя сътворението. Does it answer all of our questions? Не отговаря на всичките ни въпроси. No. Не. Does it seem to support evolution in some areas? Изглежда като че ли поддържа еволюцията в някои области. Possibly. Но това е вероятно. But we don't have all the answers yet. Но ние нямаме всички отговори. But we have a lot more confidence in what God had to say because we can study science. И имаме много повече увереност в това, което Бог казва, защото чрез науката. And science does agree with the Bible. Виждаме как науката, чрез науката виждаме съгласието с Библията. There may be some places in the Bible where we have to change our interpretation as we learn more. Виждаме, че има някои части от Библията, в които трябва да се променим начина, по който я тълкуваме, защото научаваме повече. But there is a large body of scientific evidence which does support creation today. Но има много библейски твърдения, които подкрепят Библията. And I've shown you some examples of where the Bible is reliable when it speaks on topics of science. И видяхме, че Библията е нещо, на което може да се доверим, когато тя говори за области от науката. And there are many of those statements in the Bible. А в Библията има много такива твърдения. And so the Bible is very unique. Виждаме, че Библията е много уникална. You know, it's written over a period of about 1500 years. Виждаме, че е писана през период от 5000 години на 3 различни континента. Written on 3 different continents and 3 different languages. 3 различни езика. 40 different authors. 40 различни автора. The truth has been confirmed by archaeology and manuscript evidence. Нейната истинност на самата Библия е доказано чрез откритите скрижали и археология. And it's accurate in history and geography. По това, че тя е съответства на историята и географията. The truth of the Bible has been confirmed in prophecy. Истината на Библията е доказана чрез пророчествата. You know that there are many messianic prophecies in the Bible. Има много много пророчества за Месия в Библията. In fact, there's about 300 of those in the Bible. Всъщност в Библията има 300 такива. But there's a total of about 1000 different prophecies in the Bible. А пък в цялата Библия като цяло има около 1000. And 500 of those have already been proven to be true. И 500 от тези пророчества вече е доказано, че са се случили. And so we can have confidence that the others will be fulfilled in the future. Така че имаме увереност, че останалите ще се изпълнят в бъдещето. And to me as a scientist, it's also important that the Bible be reliable when it speaks on topics of science. И за мен като учен е важно Библията да говори истината, когато се занимава с области от науката. And I've given you just a few examples of where that is confirmed. И ви дадох само няколко примера, в които това се потвърждава. So with that, I want to thank you for your attention.
С това искам да ви благодаря за вниманието. I hope you've learned something from this, Надявам се, че сте научили нещо от това. and I hope you've been challenged to possibly look into some of these areas in more detail. Надявам се, че сте били предизвикани да погледнете в някои от тези области. There's a lot more information on the website, На вебсайта има доста повече информация. so thank you. Затова благодаря ви.